Мы продолжаем изучать с вами русский язык, и сегодня у нас слово «нужно». This word is very tricky because I'm pretty sure that almost everyone knows what it means, but at the same time, practically no one is using it correctly. So let's finally clarify it. What does it mean? Нужно means that you need to do something, but it has several forms. Нужно is a short adjective. That is why it has a feminine, masculine, neuter, and plural form, as all Russian adjectives. Let's start with what I think everyone knows. It is the word нужно. It is the word necessary because it is an adjective. It means necessary in its neuter form. And we don't say я нужно, we say мне нужно. Мне нужно, and then you put what you need. Мне нужно, and then you have to put a verb. That's how it works. Мне нужно встать очень рано завтра. Мне нужно быть на работе в 8 часов. That's how it works. Your pronoun should be in dative case. Мне нужно, тебе нужно что-то. Ему нужно, ей нужно, нам нужно, вам нужно и им нужно. This is dative case for all the pronouns. After нужно, you have to put a verb, or it can be a noun, a neuter noun. For example, I need this coat is okay. You say мне нужно это пальто. You use нужно because пальто is neuter. Или мне нужно приготовить обед is okay because приготовить обед is a verb. But if you want to say that you need and then you put a feminine or masculine or plural word, object, you have to use another form. For example, I need a new car. A new car. Новая машина. It is a feminine word. That is why we take нужна. Мне нужна новая машина. You cannot say мне нужно. You cannot say мне нужны. No, only feminine. Мне нужна новая машина. Мне нужна новая квартира. Мне нужна новая лампа. Новая одежда. All these words are feminine, and that is why I say нужна. If you're interested why it happens, I will explain it later. But if you basically, some people don't need any grammatical explanations, and you can just remember that. If the word is feminine, you use нужна. Then, if the word is masculine, you use нужен. Например, мне нужен новый компьютер. Мне нужен новый телефон. And plural form is нужны. So if the thing that you need is plural, you use нужны. Мне нужны новые часы. Мне нужны новые ботинки. Мне нужны новые что-нибудь. Я не знаю что. Дайте свой пример. Что может быть во множественном числе? Новые книги. Да? Хорошо. Почему это происходит именно так? Теперь я даю объяснение для тех, кому это нужно. If you don't need this explanation, you can just turn it off. You can stop here. Итак, если мы посмотрим внимательно, if we look carefully at the sentence, I need new watch, мне нужны новые часы. And if I ask you, what is the subject of this question? Normally in English, subject is at the beginning of the sentence. In Russian, it can be anywhere. So if we look carefully, we will understand that it is новые часы. So if we translate it into English, it should be a new watch is necessary for me. Новые часы, that is why новые часы is a nominative. Нужны means is necessary. Мне means for me or to me. That is why it is in dative case.
So мне нужны новые часы. It doesn't mean that I need new watch. It means that new watch is necessary for me or to me. Поэтому мне is in dative case and новые часы is in nominative case. Yeah? Then, if it is plural, that is why we use нужны, because the word нужны becomes kind of a verb. It is not a verb, but it serves as a verb in this sentence. Then, if it is feminine, now it is evident. Yeah, like новая машина нужна мне. That's how it should be. That's how it is easier to comprehend. But in Russian it doesn't work. We say мне нужна новая машина. Мне нужна новая стиральная машина. Мне нужна новая кухня. Мне нужны новые сапоги. Yeah, but now you know that it doesn't mean that I need. It means that something is necessary for me. And that is why the form of necessary would be feminine, masculine, neuter, and so on. Итак, давайте потренируемся. Посмотрите внимательно на предложение. Ему новая работа. It means he needs a new job. Новая работа. What do we put here? Нужно, нужна, нужны или нужен. Новая работа is feminine. That is why the form is нужна. Ему нужна новая работа. The next one. Нам не something билеты. Билеты are tickets. And it means we don't need tickets. So we think of билеты. Yes, what is that neuter, feminine, masculine? What is that? It is plural. That is why не нужны. Нам не нужны билеты. Then a question. Вам идти. If it is a verb, which form do we use? It should be neuter form. Вам нужно идти. Вам нужно идти. And the last one. Мне не something это. Это means it or that. And it is a neuter word. That is why мне не нужно это. Мне не нужно это. This is a very practical word, and that is why you can easily make a lot of sentences with нужно, нужна, нужны или нужен. Да? Составьте один пример с каждым из этих слов. Это будет отлично, если вы напишете эти примеры внизу. Если нет, то нет. Но обязательно практикуйтесь, говорите вслух, читайте вслух. И, как всегда, я вас приглашаю присоединиться к моему телеграм-каналу, где мы говорим только по-русски. Также, если вам нужны мои уроки, пишите мне на email, пишите мне в Facebook и так далее. Я буду очень рада с вами заниматься. Всем пока-пока, увидимся в следующий раз.